One of the questions their customers repeated கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, 15 lakhsக்கு 3XO, Nexon, இல்ல Virtus, Seltos இந்த மாதிரி கார் வாங்கலாமா, இல்ல pre-owned கார் like the Octavia, Jeep Compass, XUV500 இப்படி வாங்கலாமா? Let me split it up for you. நீங்க ஒரு ப்ரீமியம் யூஸ்ட் கார் வாங்குனீங்கன்னா அதோட சர்வீஸ் காஸ்ட் ஒரு பிராண்ட் நியூ 15 lakh கார் மாதிரி வராது. ஒரு சிம்பிள் தம் ரூல் எஃபெக்ட், நீங்க யூஸ்ட் கார்ல வாங்குற காரோட ஒரிஜினல் பிரைஸ் இருக்குல்ல, அதோட 1% will be its service cost approximately. ஸோ ஒரு ஜீப் காம்பஸ் நீங்க ப்ரீஓன்ல வாங்குறீங்கன்னா 40 lakh rupees நியூ காரோட பிரைஸ், ஒரு 40,000 rupees நீங்க இயர் ஆன் இயர் அதோட சர்வீஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண தயாரா இருக்கணும். இஃப் யூ ரெடி டு ஸ்பெண்ட் தட் மணி, இட்ஸ் அ குட் ஆப்ஷன் டு பை. செகண்ட் திங் டு கன்சிடர் இஸ் கன்சியூமபிள்ஸ். நீங்க 15 lakh rupees ஒரு பிராண்ட் நியூ கார் வாங்கும்போது அதோட டயர்ஸோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5,000 to 6,000 rupees தான் வரும். வேறஸ் ஒரு ப்ரீமியம் யூஸ்ட் காரோட டயர் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 13,000 to 15,000 rupees இருக்கும். அண்ட் தேர்ட் ஃபேக்டர் இஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். பிராண்ட் நியூ கார்ஸ் 8 to 9%, premium used cars 13 to 14% is the rate of interest. Now this doesn't mean that all pre-owned cars are bad. If you want to get the brand value, the image, and of course the driving pleasure, the used premium car is a very good option. But in the factors ella irukku. If you're okay with this, then why not?